Hello everyone and welcome to my channel. My name is Alexandra, or you can just call me Ali as my friends do. And this video is going to be about learning languages and why I speak 5 languages. So I'm completely fluent in 4 languages, which are English, Russian, Latvian and French. And in addition, I learned Spanish during my university studies. If I had to be completely honest with you, I also learned German in school during 3 years, but I didn't like it, so I kind of just learned it to get good marks, and as I finished high school I completely forgot it. So not counting German here, although when I go to Germany I understand a lot and I still know some small poems. Wünsch mir was ist denn das? Das ist ein Schloss aus Schokoladen mit Türmen. Okay, I think it's about some Christmas cake or something. So yeah, German would be the 6th, but it's not, unfortunately. So, how I learned English. I used to go visit my aunt in the United States and my cousins. They live in California. My aunt lived there 20 years ago. So I went there during my summer vacations every year. I think I went there like 4 times in a row, and then I went another year. So all in all I spent like 6 summers in the United States, so I don't really remember learning English because I just spoke to my cousins. I went to the kids camp and I went to church every Sunday, and I don't know, it just happened very naturally. But also my aunt is an English teacher, so she kind of helped me explain why you pronounce this like this. And my uncle would pinch me every time I would say a letter incorrectly, because first, as a Russian, I would say is not this, but I would say this. And so they would pinch me every time I would say or pronounce something incorrectly. So it really helped me a lot, and they made me write out 20 words every day, every evening, and I had to learn it by the next day. So it kind of went naturally, but also thanks a lot to my uncle and my aunt, because they really helped me learn English, although I was little and I don't remember much. So the next language I speak fluently is... Это русский язык. На русском языке я разговариваю со своей семьей, со своими братьями, у меня 2 брата, со своими родителями. Также, если вдруг кто не знал, у меня есть канал на русском языке. Если вдруг вы пришли не с того канала, а с этого, потому что это мой новый канал, я его совсем недавно завела. Я не могу совсем сказать, что я русской национальности, потому что мои родители, родственники, бабушки и прабабушки, по-моему, со всего света. Плюс ко всему, я никогда не жила в России, я родилась в Латвии. Всю жизнь прожила в Латвии, мои родители родились в Латвии, и Латвия моя родная страна. Но, тем не менее, в Латвии, так как это все-таки страна была в составе Советского Союза, там осталось много русских людей. Мои родители и мои бабушки и дедушки одни из этих людей, которые остались после развала. У нас были до какого-то момента русские школы, русские детские садики. Сейчас, по-моему, их уже меньше. По-моему, русских школ по закону уже даже быть не может, поэтому все так очень переходит на латышский язык. Но, тем не менее, если вы приедете в Латвию и вы не говорите по-английски, будете говорить, не знаю, в кафе, в магазинах по-русски, скорее всего, работники магазинов, если даже они не ответят вам в ответ на русском языке, скорее всего, они вас поймут и, возможно, ответят на английском языке. На самом деле, довольно часто происходит так, что ты разговариваешь с кем-то на русском, тебе отвечают на английском или на латышском, вы прекрасно друг друга понимаете, и вот так вот разговор на разных языках происходит. Вообще, у меня с детского садика был обязательно русский, латышский, английский язык, поэтому es arī runāju latviski. Kā es jau minēju, es esmu dzimusi Latvijā, diemžēl ne visi cilvēki pasaulē zina, kur atrodas mana skaistā valsts, un es tagad jums paradīšu karti. Lai visi zina, kur atrodas Latvija, latviešu valoda ir vienīgā oficiālā valoda Latvijā, un tāpēc es to esmu apguvusi jau no pirmskolas vecumā. Mans zināšanu līmenis nav izcils, tomēr es visu saprotu un protu pateikt visu nepieciešamu. Latviešu valoda nav visvieglākā valoda pasaulē, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz deklinācijas, konjugācijas, garumzīmes. Un arī latviešu valoda ļoti atšķiras no pārējiem Eiropas valodām. Arī ir lietuviešu valoda, Lietuva ir Latvijas kaimiņu valsts, mūsu kaimiņu valsts. Bet es nevaru pateikt, ka lietuviešu un latviešu valoda ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tāpēc latviešu valoda nav easy to learn. Tā kā es jau vairākus gadus dzīvoju ārzemēs, man nav iespējas praktizēt latviešu valodu. Arī man nav nevienas draudzenēs vai drauga, neviena drauga,
kā pareizi pateikt, es nezinu, Parīzi, ar kuriem es varētu praktizēt latviešu valodu. Un, kad es runāju, man vienmēr šķiet, ka es pieļauju kļūdas, es varu pirmo reizi visu pateikt bez kļūdām un pēc tam izlabot sevi nepareizi. Tomēr, kad es esmu mājās, kad es esmu Latvijā, es cenšos vienmēr runāt latviski. Okay, this isn't as easy as I thought. Mais l'autre langue que je parle, c'est la langue française. Et j'ai commencé à étudier la langue française quand j'étais au lycée. Non, pas même au lycée, je pense que j'étais au collège. J'ai commencé à étudier la langue française parce que c'était obligatoire dans mon collège. Non, en fait, il y avait un choix entre allemand et français et j'ai choisi français. Et puis, quand j'étais au lycée, j'ai décidé d'aller continuer mes études, d'aller à l'université en France. Et j'ai passé l'examen de DELF à B2 et j'étais admise à la Sorbonne. Et l'année dernière, j'ai eu mon diplôme. En fait, c'est juste là. Ça, c'est mon diplôme de licence, sciences humaines et sociales, mention histoire de l'art et archéologie. Donc, je faisais mes études en français, c'est pourquoi je parle français couramment. Tant que j'ai pas beaucoup d'amis français, parfois c'est plus facile de parler en anglais à propos des thématiques très simples, voire basiques. Mais c'est quand même, pour moi, c'est plus facile de lire les textes difficiles, des textes scientifiques en français. Et écrire quelque chose comme les dissertations et faire les exposés, ça c'est plus facile pour moi en français qu'en anglais. J'ai passé l'examen de DELF au niveau B2 avant d'arriver en France, mais quand je suis arrivée en France, à Paris, quand je suis allée à mes premiers cours, j'ai compris que je parle pas français du tout. J'ai pas compris un mot. J'ai eu les cours comme histoire médiévale, histoire ancienne. On devait lire les livres des anciennes poètes grecs, les poèmes de Moyen-Âge en français et c'était hyper difficile, mais c'était vraiment hyper difficile, mais je pense qu'après 6 mois, peut-être 6 ou 5 mois en France, je me suis habituée et maintenant je parle français et je comprends tout, voilà, mais c'est déjà mon 4e année en France. 4e année que je suis ici et je suis partie pour 5 mois cet été. Je pensais que peut-être je vais déménager quelque part, peut-être aux États-Unis ou je sais pas, quelque part. Et donc j'ai quitté la France, mais finalement je suis là. Je suis revenue à Paris il y a 2 mois. Donc pour conclure, c'est déjà mon 4e année ici et j'aime beaucoup la langue française. Je pense que la langue française est la plus belle langue du monde et Paris est la ville la plus belle du monde. Voilà. Y al final, la última lengua que hablo es español. Me gusta mucho el idioma y decidió aprender la lengua durante mis estudios en universidad en Francia. Es un poco difícil para mí hablar porque nunca practiqué español. Y por cierto, recientemente visité España por la primera vez. He pasado mi cumpleaños en Barcelona con mi hermano. De hecho, cuando empecé a aprender español, pensaba que sería fácil porque hablo francés y español son lenguas un poco parecidas, pero en realidad resulta diferente. Cuando leo los textos en español o cuando escucho a alguien, entiendo casi todo, pero cuando quiero hablar en español, empiezo a hablar en francés. Ahora sigo estudiando el idioma porque me gusta mucho español y algún día quiero mucho visitar America Latina. So, this was me speaking 5 languages. I'm really tired. I need a break right now because it's very hard for me to switch between languages. So, basically, thank you for watching. Subscribe to my channel if you're new because this is my new channel and I would really appreciate if you'd put me a thumbs up for this video, if you could comment down below what other videos would you like to see on this channel, maybe about life in Paris or some more about learning languages or maybe about makeup and beauty. So thanks again for watching. Don't forget to subscribe to my channel and see you in my next video.